Good morning, students. So today we are going to discuss about the fixed capital and the factors that affects the fixed capital requirement. So we'll speak about the fixed capital. So what is fixed capital? So what are the things which affects the fixed capital, the importance of fixed capital, all these things. Okay. So every company it needs a certain amount of funds to buy the assets. Yeah, it requires funds to buy the assets or finance to buy the assets which are required for the organization. So investment has to be made, or investment is required to be made in the fixed assets as well as the current assets. So fixed assets, what is this fixed asset? So fixed assets are the one which remain in the business for more than 1 year. That is, fixed assets are the one which remain in the business for a long period of time, that is more than 1 year. So usually for much longer. So it may be like plant and machinery or furniture, fixture, land, building, vehicle. So all these can be called as fixed assets. So they are the one which remains in the business for a long period of time, or fixed assets are the one, like they are available in the business, or they remain in the business for more than 1 year. That is a long period of time. Okay. So when it means that, or when it is said that it remains in the business for more than 1 year, for more than 1 year, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬರೀ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ fixed capital or fixed asset. So the organization certainly will have to invest on fixed capital investment. Why? Because in order to run the business organization efficiently, business ಅನ್ನ efficient ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚೌಟ್ ವಿಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So the decision to invest in fixed assets must be taken very carefully, as the investment is usually quite large. So investing on fixed asset is not a small deal. It is a very important task, or very important task for the business organization, because of a reason that the investment on the fixed asset which is done by the organization is quite large. So what you have to do is, like, you have to think twice before investing on fixed asset. So such decisions once taken are irrevocable except at a huge loss. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಡ್ಜೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, or what amount of capital or fixed asset has to be invested will be decided, and such decisions are called as capital budgeting decision. So current assets, they also play a very important and a prominent role when coming to the business organization. So current assets are those assets which are in the normal routine of the business. So like I told you, like day-to-day working of the business organization. So current assets also becomes very important in the routine, normal routine of the business. So they get converted into cash or cash equivalent within 1 year. Yes, current assets, they get converted into cash or cash equivalent within 1 year. So it may be inventories or debtors or bills receivable, etc. So the next concept is management of fixed capital. Management of fixed capital. So like I told you, fixed capital, it refers to investment in long term asset. It refers to investment in long term assets. So long term assets are the one which are available, or which
which stays in the business for a long period of time. So management of fixed capital, it involves allocation of firm's capital to different projects. So fixed capital allocation is very important. So management of fixed capital is very important, so which involves allocation of firm's capital to different projects as well as the assets. Okay, so this assets with long term implication for the business. So these decisions are called as investment decision or capital budgeting decision. Like I told you, fixed capital, it refers to the investment in long term asset. Yeah, so management of fixed capital, it involves allocation of firm's capital to different projects or asset. Allocation of firm's capital to different project or assets with long term implication for the business. So this decision relating to allocation of firm's capital is called as the investment decision or capital budgeting decision. So this totally affect the growth and profitability as well as the risk of the business in a long run. Yeah, it totally affects the growth, profitability and risk of the business in the long run. So these long term assets, they last for more than 1 year in the business organization. They last for more than 1 year in the business organization. So idenagutte business organization alli 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So it must be financed through long-term sources of capital such as equity or preference shares, debentures, long-term loans and retained earnings of business. So fixed asset should never be financed through short-term sources. So fixed asset na yavattu long-term sources alli funding ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ long-term sources alli finance ಮಾಡಬೇಕು. Fixed asset should never be financed through short-term sources. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ short-term sources ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬೈ your fixed assets through short term sources. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು procure the fixed asset or buy the fixed asset through long term sources. So which are the long term sources of capital? One is equity or preference or debenture or long term loans, yes, or retained earnings. So all these are the examples for a long term sources. So the investment in these assets would also include expenditure on acquisition, expansion, modernization, replacement. So ಇಲ್ಲಿ expenditure ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಎಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ includes all these things. Yes, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆರ್ replacement or anything. So these decisions include purchase of land, building, plant, machinery, or there are sometimes there are chances that there is a launching of a new product line or investing in the advanced technology of production. So investment in these assets would always include or also include the expenditure on expansion. So expansion ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the management of fixed assets or fixed capital or investment of capital budget decisions are important for certain reason. Yeah, management of fixed capital. So ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ or capital budgeting decision are important for following reasons. So what are the reasons for which the management of fixed capital are important? So the first one is long term growth.
term growth. So this decision have bearing on the long term growth. So fund invested in long term assets are likely to yield return in the future. So obviously ಏನು long term funds ಅನ್ನು invest ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ fund which is invested on the long term asset. Yes, okay, so it will bring the return to the business organization in the future. So the fund invested in long term asset are likely to yield returns in the future. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ help ಆಗುತ್ತೆ. The decisions have bearing on long term growth. The fund invested in long term assets are likely to yield returns in the future. So these will affect the future prospects of the business. These will affect the future prospects of the business. ಏನಾಗುತ್ತೆ, the future prospects ಅನ್ನ effect ಮಾಡುತ್ತೆ. It will affect the future prospect of the business organization. Like I told you, the fundings which is made, ಏನು ಫಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ದೇ ಈಲ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. So the second one is large amount of funds involved. Large amount of fund involved. So what is this large amount of fund involved? What is large amount of fund involved? So the decisions result in a substantial portion of capital funds. Decision it results in substantial portions of capital involved. Okay, so here it's like a substantial portion of capital funds, it gets blocked for long term projects. So the decisions relating or it results in substantial portion of capital funds being blocked in the long term project. So these investments are planned after the detailed analysis is undertaken. That is large amount of funds involved. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, these investments are planned after a detailed analysis is undertaken. A substantial portion of capital fund is being blocked in long term projects. So long term projects ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಮಾರು ಏನು ಏನಿದೆ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ are planned after a detailed analysis is undertaken. So this may involve decisions like where to procure funds. This may involve decisions like where to procure funds. So ellinda funds anna procure ಮಾಡೋದು. Yes, where to procure funds from and at what rate of interest. So ellinda funds anna procure ಮಾಡೋದು. So what is the source through which the funds can be procured or fund has to be procured. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. So the third one is a risk involved. Third one is a risk involved. So when coming to your risk involved, the fixed capital, it involves the investment of huge amount. It involves investment of huge amount. Fixed capital, it involves investment of huge amount. So it affects the return of the firm as a whole in the long term. It affects the returns of the firm as a whole in the long term. So therefore, investing decisions involving fixed capital influence the overall business's complexion of the firm. So fixed capital, it involves investment of huge amount. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, huge amount of capital is invested. So it affects the return of the firm as a
whole in the long term. It affects the return of the firm as a whole in the long term. So investment decision which involves fixed capital, investment decision which involves fixed capital. So ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, yes, it totally influences the overall business risk. It influences the overall business risk complexion of the ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the fourth one is irreversible decisions. Irreversible decisions. So these decisions once taken are not reversible without incurring heavy losses. These decisions once taken are irreversible, or these decisions once taken are not reversible without incurring any losses. So ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the decisions which are ಟೇಕನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ ಬರದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ after heavy investment, abandoning a project after heavy investment is quite costly in terms of waste of fund. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅಬಂಡನಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is quite costly in terms of waste of fund. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಬಂಡನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಟೋಟಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಡಿಟೈಲ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ನಾಟ್ the organization will have to face adverse financial consequences. Organization ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, adverse financial consequences-ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. So the next concept is factors affecting the requirement of fixed capital. So what are the factors which affect the requirement of fixed capital? So the first one is nature of business. So the type of business which you are carrying out plays a very important role when coming to your financial decision. So it totally depends on the fixed as well the working capital requirement. So if the business which you are carrying out, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಬರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಮೋಟೋ ವ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಮಿಷನರೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್
asset required or fixed capital required will be relatively very less. Fixed capital required is relatively very less. So when coming to manufacturing organization, it requires more of a plant and machinery. Yes, manufacturing organization agare he requires things to manufacture. Avನಿಗೆ manufacture ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, assets ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the investment on fixed asset will be relatively more. So the second one is scale of operation. Scale of operation. So when coming to your scale of operation, so the larger organization operating at a higher scale, large organization operating at higher scale needs bigger plant, more space, etc. So organization ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, so if you are carrying out your business on a large scale, yes, so scale of operation becomes very important. Whether it is a small scale organization or large scale organization is very important. Okay, so ನೀವು small scale organization run ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ, if you are running a small scale organization, if you are running a small scale organization, so small scale organization ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ the amount of fixed capital requirement is less. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಹೈಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗರ್ ಪ್ಲಾನ್, more space, and therefore requires higher investment in fixed asset when it is compared with the small organization. So small organization ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So the third one is choice of a technique. So what kind of technique you are using, whether it is labor intensive technique or capital intensive technique. Adu labor intensive athwa capital intensive technique anta. So capital intensive technique, your organization which carries out its activities on capital intensive method, it requires higher investment. Capital intensive organization requires higher investment in plant and machinery. Yes, the reason why it requires more investment on more investment on plant and machinery is that it relies less on manual labor. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲೇಬರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್. ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್. ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಲೇಬರ್ ದೆನ್ ಮಿಷನರಿ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲೇಬರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. So the next one, the fourth one is technology upgradation. So when coming to technology upgradation ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, in certain industries or in certain organization, assets they become obsolete sooner. ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಷನರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಗ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಬೇಗ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಮಿಷನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಫಾಸ್ಟರ್. ಆಗಿಂದಾಗೆ ಒಬ್ಸೊಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ಮಿಷನರಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಮಿಷನರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಮಿಷನರಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಗಿಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಿಷನರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಒಬ್ಸುಲೇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಚ್ ಸೂನರ್ ದೆನ್ ಸೇ ಫರ್ನಿಚರ್. ಫರ್ನಿಚರ್ಗಿಂತ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ which are prone to obsolescence require higher fixed capital to purchase such assets. Require higher fixed capital to purchase such assets. ಸೊ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಸುಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಒಬ್ಸಲಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಡೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಷನರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. Growth prospect. So when coming to growth prospect, so the organization or higher growth of an organization generally requires higher investment in fixed assets. So ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜನರಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಸಚ್ growth is expected, a company may choose to create higher capacity in order to meet anticipated higher demand quicker. Higher growth of an organization generally requires higher investment in fixed asset. So even when such growth is expected, a company may choose to create higher capacity in order to meet anticipated high demand quicker. So this entails large investment in fixed assets and consequently large fixed capital. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So the sixth one is diversification. So a firm, it may choose to diversify its operation for various reasons. With diversification, fixed capital requirement increase. So diversification ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಿಷನರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಷನರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಷನರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಷನರಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಿಷನರಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮಿಷನರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜಸ್. So the next one, that is seventh one, is financing alternatives. So a developed financial management may provide leasing facilities as an alternative to outright purchase. So when asset is taken on lease,
when asset is taken on lease, a firm pays lease rentals and uses it. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೀಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ when there is an option, what an organization does is it takes a product on lease. So when asset is taken on lease, what a firm does is it pays lease rentals and uses it. So by doing this, what it can do is it avoids huge sum required to purchase it. ಲೀಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನೇನ ಲೀಸಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 50, 60, 70 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನೆಯನ್ನು ಲೀಸಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಲೀಸಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಇಟ್. ಸೊ the organization it totally avoids huge sum required to purchase it. So availability of leasing facility may reduce the funds required for invested or to be invested in ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್. ಸೊ ಲೀಸಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸೆಟ್ಗೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಲೀಸಿಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. So the last one is level of collaboration. So you might have seen your ATMs. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಏನು ATM ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ATM ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ATM ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಶೇರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ATM ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ATM ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಥವಾ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಥವಾ ATM ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಥದ್ದಾದರೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ATM ಮಿಷಿನ್ಸನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅ ಬರ್ಡನ್. ಅದೇ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ATM ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ATM ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೋರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್.